Dear friends, welcome to AIS American English Center. Take a Raymond Murphy's English Grammar News. We have come here to the video number 206. It is page number 218. It is unit number 109 unit. So you have come here, word order. What is word order, sir? Adverbs with the verb. What is word order? Could you tell me? Subject, verb and object should come together. He eats mango. He eats a mango. He eats a mango. Each come with the object. There shouldn't be any word come in between the verb and object. It's a must. So, after the verb, place is there. Object is not there. Then place should come. After the verb, after place, time should come. These are the orders. Now, what you have seen here, what are you seeing here is word order 2. Adverbs coming with the verb. What is adverb? Which modifies the verb. Adverb comes with the verb comes with the adverbs, or adverb comes with the verbs. For example, always. Always is a adverb, right? Always. How does it modify a verb? He always speaks, right? Always speaks. So speaks how? Always. So always is modifies a verb, also modifies a verb, probably modifies the verb. They go with the verb in the middle of a sentence. In the middle of a sentence. Got it? See, Tom always goes to work by car. Tom always goes to work by car. Goes is a verb, always is an adverb. Goes. How Tom goes? When Tom goes? Tom goes always. So always is a frequency adverb. This frequency adverb comes before the verb goes. It doesn't come. Tom goes always to work. Wrong. Tom always goes to work. Right, sir? Always comes before the verb goes. Tom always goes to work by car. We were feeling very tired and we were also hungry. Right, sir? So, here also comes after auxiliary verb where. Where is the auxiliary verb? So, this is adverb, right? So, also adverb comes after the auxiliary verb where. Your car has probably been stolen. Your car has been what? Probably stolen. So probably becomes adverb. Has been is the verb. So between has been probably is inserted. Your car has probably been stolen. So adverb comes with the verb. Frequency adverb comes before the verb. And certain verb comes after where auxiliary verbs. Some verbs, some auxiliary verbs come in between the verb. See, has been probably comes in between. Study these rules for the position of adverbs in the middle of a sentence. They are only general rules. So they are exceptions. See here. Charm. See, if the verb is one word, goes, fell, cooked, etc., the adverb usually goes before. If the verb is one verb, goes. What are the two verbs? Is going is two-word verb. Three-word verb, has been going. So, goes is a one-word verb. If it is one-word verb, certain adverb comes before. See here, Tom, adverb. Tom always goes. Adverb is always. Tom always goes to work by car. I almost fell as I was going down the stairs. So, this always and almost comes before the verb goes and fell. If it is two-word verb, it comes in between. See here. I cleaned the house and also cooked the dinner. Not cooked also. You have to use also should come. Adverb and verb. The adverb also should come before. Also should come before the verb cooked. Lucky hardly ever watches television and rarely reads newspaper. See, watches is the verb. Hardly ever it is the adverb. Reads is the verb. Rarely becomes adverb. Able to understand?
So this adverb comes before the verb watches. This adverb rarely comes before the verb reads. So adverb comes before the verbs. Note that these adverbs always, often, also go before have to. Have to means what? A compulsion. It is your duty to do certain things. You have to wear your helmet. You have to come to the class at 9 o'clock. You have to wear your uniform. It is a must. It is a compulsion. See, all these adverbs comes before have to. That is always, often, also. Jim never phones me. Jim never phones me. Phones is an adverb. Never is an adverb. Jim never phones me. Never, it is the frequency adverb which comes before the verb phone. I always have to phone him. Have to phone is a verb. Always comes before have to phone. I always have to phone him. Not I have always to phone. But adverbs go after am. These adverbs go after am, is, are, was, were. After main action verbs, before action verbs, adverb comes. But after am, is, are, was, were, adverb comes. After am, is, are, was, were, this is auxiliary verbs, adverb comes. See here, we were feeling very tired and were also hungry. So, after auxiliary verb were, what comes? Adverb comes. Also comes. So, after were also comes. Why are you always late? See, after are, what you get? See, always late. After auxiliary verb always, are, adverb always comes. After are, auxiliary verb, never, adverb comes. So after am, is, are, was, were, adverb comes. So here before main verbs, adverb comes. The traffic isn't usually as bad as it was in the evening. Is not is the auxiliary verb. Usually it is the adverb. So adverb comes after is. Hope you are able to understand. Are you clear? So here adverb comes before the verb. If two word verbs are there, what is that? The adverb comes in between. After am, is, are, was, adverb comes, just like are plus always. Right? Able to understand? Yes, please come forward and tell what you are able to understand. Yes, introduce yourself and Vallikannu. I am Vallikannu. Now we are going to see word order 2. Word is must to make a sentence. Like subject, verb, object is must to make a sentence. Here adverb is also come with verb. For example, Tom always goes to work. Car. Always is a adverb. It goes with verb. And also these adverbs comes before have to. For example, we were feeling very tired and we were also hungry. Sorry. Have to. We have. These adverbs come before have to. Before have to. Infinitive. That means we always have to come regular to the class. So we always is a adverb. It goes with infinite have to. He is usually late. Here also before infinite before. After auxiliary verbs, am, is, was, these also after come these have to. Yeah. My son, my daughter is always dancing.
this way. So the always is a adverb. In before is auxiliary verb is coming. Thank you. குட் நண்பர்களே, ஏஸ் அமெரிக்கன் ஆங்கில வகுப்புகளுக்கு வரவேற்கிறோம். உங்களுடைய ரேமன் மர்ஃபி ஆங்கில புக்கை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள். வேர்ட் ஆர்டர், வார்த்தையினுடைய வரிசை. வர்புக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் வர வேண்டும், நடுவில் எதுவும் வரக்கூடாது. ஐ லைக் மை டாட்டர் வெரி மச். ஐ லைக் ஹர் வெரி மச். ஐ லைக் உங்கள் பொண்ணு பேர் என்ன? ஐ லைக் அலமேலு வெரி மச். லைக் வந்து வெர்பு, அலமேலு வந்து ஆப்ஜெக்ட். அப்புறம் தான் வெரி மச் வரணும். ஐ லைக் வெரி மச் அலமேலுன்னு சொல்லலாமா? தப்பு. வெர்புக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட், வெர்புக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கும் நடுவில் எந்த வார்த்தையும் வரக்கூடாது. அதே போன்று ஐ கோனா வெர்பு, பிளேஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஐ கோ டு காலேஜ், ஐ கோ டு ஹோம், ஐ கோ டு காலேஜ். ஐ வென்ட் டு காலேஜ் எஸ்டர்டே. அந்த ஐ வென்ட் என்பது வெர்பு, அந்த பிளேஸ் காலேஜை வென்ட்டுக்கு பக்கத்தில் போடணும். எஸ்டர்டே டைம் அதுக்கு பின்னாடி போட்டுடணும். ரைட்டா? ஐ வென்ட் டு காலேஜ் எஸ்டர்டே. ஐ வென்ட் எஸ்டர்டே டு காலேஜ் என்று சொல்லக்கூடாது. ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஸோ எப்பொழுதும் சப்ஜெக்ட், வேர்பு, ஆப்ஜெக்ட், பிளேஸு, டைம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. இங்கே ஆட்வர்ப் என்றால் என்ன? ஆட்வர்ப் வினைச்சொல்லை உரித்து சொல்லுவது ஆட்வர்ப். ரைட்டா? he always speaks அல்லது ரைட்டா he comes often, he often comes. அப்போ இந்த adverb என்றால் என்ன? எப்படி ஒரு வினைச்சொல் செய்கிறது என்று கேள்வி கேட்டு பதிலாக வருகிறது adverbs. இங்க பாருங்க, always எப்பொழுதுமே, also கூட, he also speaks in the, probably ஒரு வேளை. ஆக இவைகள் எல்லாம் வினையுறு சொற்களாக வருகிறது. go with the verb வினைச்சொல்லுடன் வருகிறது இந்த middle of a sentence, வாக்கியத்தின் நடுவிலே. உதாரணத்துக்கு Tom always goes to work by car. Tom always goes to work by car. இந்த goesக்கு முன்னாடி always வருகிறது. இந்த goes என்ற வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி always வருகிறது. always என்றால் என்ன? வினையுறு சொல். இது frequency வினையுறு சொற்கள், அடிக்கடி நடக்கக்கூடிய always, அது வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி வருகிறது. Tom always goes to work by car. We were feeling very tired and we were also hungry. இந்த also என்பது auxiliary verb, வேருக்கு பின்னாடி also கூட. We were feeling very tired, நாங்கள் ரொம்ப சோர்வாக உணர்கிறோம். and நாங்கள் ரொம்ப பசியுடனும் இருக்கிறோம். ஆல்சோ, இந்த வேருக்கு பக்கத்தில் ஆல்சோ வருகிறது. ஆக்சிலரி வெர்பு பக்கம் am is are was க்கு பக்கத்தில் வினையுறு சொல் ஆல்சோ வருகிறது. your car has probably been stolen. ஒருவேளை உன்னுடைய கார் திருடப்பட்டிருக்கலாம். as been க்கு நடுவில் probably பயன்படுத்துகிறீர்கள். அடுத்தது study these rules for the position of adverbs in the middle sentence. They are general rules, so there are exceptions. இங்க பாருங்க, if the word is one word verb என்றால் என்ன? eatனா one word verb, ஒரு வார்த்தையில அந்த வினைச்சொல் இருக்கிறது. is eatingனா ரெண்டு வார்த்தை வினைச்சொல். has been eatingனா 3 word verb. ஆக இந்த one word verbுக்கு முன்னாடி இந்த வினையுறு சொல் வருகிறது. the adverb usually goes before the verb. இங்க பாருங்க, Tom always goes to work by car. always goes. Tom என்பது subject, verb என்பது goes. இந்த goesக்கு முன்னாடி always வருகிறது. Tom always goes to work by car. Tom எப்பொழுதுமே தன் காரிலே வேலைக்கு செல்கிறான். I almost fell as I was going down the stairs. நான் படிக்கட்டுக்கு செல்லுகிற பொழுது கீழே தடுமாறி விழுந்தேன். விழுந்தேன், almost அநேகமாக. So I cleaned the house. நான் வீட்டை சுத்தப்படுத்தினேன். and also cooked the dinner. மேலும் இரவு உணவை சமைத்தேன். I cleaned the house. நான் வீட்டை சுத்தப்படுத்தினேன். and also கூட சமைத்தேன் உணவை. அப்ப கூட ஆல்சோ என்பது வினையுறு சொல் இந்த குக்குடுக்கு முன்னாடி வருகிறது, சமைத்தேன் என்பதற்கு முன்னாடி வருகிறது. லூசி ஹார்ட்லி எவர் வாட்சஸ் டெலிவிஷன். இந்த ஹார்ட்லி என்றால் என்ன? கடினமாகவா? இல்லை. ஹார்ட்லி என்றால் ஒன்றும் இல்லை, பார்ப்பதே இல்லை. இல்லை என்று சொல்வது ஹார்ட்லி. ஸோ ஹார்ட்லி என்பது வினையுறு சொல். ஹார்ட்லி எவர் என்றால் என்ன? எப்பொழுதும் இல்லை. வாட்சஸ் கவனிக்கிறாள், வினைச்சொல். டெலிவிஷன் ஆப்ஜெக்ட். ஸோ லூசி வாட்சஸ் டெலிவிஷன்.
Lucy watches television. Lucy எப்பொழுதுமே டிவி பார்க்கிறாள். Lucy hardly ever watches television. பார்ப்பதே இல்லை என்பது வினையுறு சொல். இது முன்னாடி வருகிறது. வினைச்சொல் watches பின்னாடி வருகிறது. So watchesக்கு முன்னாடி hardly ever யூஸ் பண்றீங்க. And rarely reads newspaper. Rarely என்றால் அரிதாக வாசிக்கிறாள் செய்தித்தாள்களை. ரீட்ஸ் என்பது வினைச்சொல். ரேர்லி அரிதாக இந்த வினையுறு சொல் முன்னாடி வர வேண்டும். ஸோ வினையுறு சொல் முன்னாடி வருகிறது. ஜிம் நெவர் ஃபோன்ஸ் மீ. இவர் ஃபோன் பண்ணுவது, ஃபோன் என்றால் பெயர் சொல். ஃபோன் என்றால் ஃபோன் பண்ணு என்று சொல்லுகிற பொழுது வினையுறு சொல்லாக வருகிறது, வினைச்சொல்லாக வருகிறது. இந்த ஃபோனுக்கு முன்னாடி நெவர் எப்பொழுதும் இல்லை. ஜிம் நெவர் ஃபோன்ஸ் மீ. ஜிம் எப்பொழுதும் எனக்கு ஃபோன் அடிப்பதில்லை. ஐ ஆல்வேஸ் ஹேவ் டு ஃபோன் ஹிம். ஹேவ் டு ஃபோன் என்றால் அவனுக்கு ஃபோன் பண்ண வேண்டும். ஆல்வேஸ் எப்பொழுதுமே அவனுக்கு நான் ஃபோன் பண்ண வேண்டும். நாட் ஐ ஹவ் ஆல்வேஸ் டு ஃபோன் என்று சொல்லக்கூடாது. But adverbs go after am, is, are, was, were. Am, is, are, was, were-க்கு பின்னாடி என்ன வர வேண்டும்? இந்த adverbs வினையுறு சொற்கள் வர வேண்டும். We were feeling very tired. நாங்கள் ரொம்ப சோர்வாக உணர்ந்தோம். And we were also hungry. நாங்கள் ரொம்ப பசியுடனும் இருந்தோம். இந்த வேருக்கு பக்கத்தில் ஆல்சோ வருகிறது. வேர் ஆல்சோ hungry. Why are you always late? இந்த ஆறுக்கு அப்புறம் ஆல்வேஸ். ஏன் நீ எப்பொழுதும் காலம் தாழ்ந்து வருகிறாய்? ஆறுக்கு அப்புறம் ஆல்வேஸ் வருகிறது. யூ ஆர் நெவர் ஆன் டைம். ஆறுக்கு அப்புறம் நெவர் வருகிறது. யூ ஆர் நெவர் ஆன் டைம். The traffic isn't usually as bad as it was in the morning. The traffic isn't போட்டுட்டு usually பின்னாடி போடுகிறீர்கள். Hope you are able to understand. Are you clear? So என்ன கற்றுக்கொண்டீர்கள்? இந்த வினைச்சொல்லுக்கு முன்னாடி adverb வருகிறது. உதாரணத்துக்கு goesக்கு முன்னாடி always வருகிறது. am, is, are, wasக்கு பின்னாடி வினையுறு சொற்கள் வருகிறது. வேருக்கு பின்னாடி also வருகிறது. Hope you are able to understand the word order. வார்த்தையினுடைய அமைப்புகள், வார்த்தையினுடைய வரிசைகள். ரைட்டுங்களா? சப்ஜெக்ட், verb, ஆப்ஜெக்ட். வேர்பு கூட எப்போ ஆப்ஜெக்ட் ஒட்டி இணங்கி வரும். வேர்புக்கும் ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு நடுவில் எந்த வார்த்தையும் வராது. வேர்புக்கு பக்கத்தில் என்ன வர வேண்டும்? இடம் வந்து விட்டால் இமிடியேட்டா இடத்தை போட வேண்டும். டைம் வர வேண்டும். வேர்புக்கு பக்கத்தில் டைமை போட்டுட்டு இடத்தை போடக்கூடாது. வேர்புக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் தான் வர வேண்டும். சப்போஸ் ஆப்ஜெக்ட் இடம் டைம் இருந்தா வேர்புக்கு பக்கத்தில் ஆப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட், செகண்ட் இடம் பிளேஸ், மூணாவது டைம். I tookனா என்ன? I took my son. என்னுடைய மகனை அழைத்து கொண்டு. took verb, my son என்பது ஆப்ஜெக்ட். I took my son to school. பள்ளிக்கு. அப்ப my son ஆப்ஜெக்ட், to school வந்து இடம். I took my son to school. நேற்று அந்த டைம் இறுதியாக வருகிறது. ரைட்டா? I took to school yesterday my son என்று வரக்கூடாது. ஸோ சப்ஜெக்ட், verb, ஆப்ஜெக்ட், பிளேஸ், டைம் சொல்ல வேண்டும். Hope you are able to understand. Thank you.